Sziasztok, kedves AVTV nézők! Én Komáromi Barnabás vagyok, és ebben a videóban egy igazi ingyenséggel foglalkozunk. Egy olyan különleges termék fordult meg a szerkesztőségben, amivel nem minden nap találkozunk, nem csak a magas ára, hanem az érdekes kialakítása és az inspiráló háttértörténet miatt is. Ez a Linn cégnek az ártmánya, nevezetesen a Selekt DSM. Erről fog szólni a mai videó. Hogy magáról a Linn cégről mit érdemes tudni, azt most csak röviden fogom kifejteni, mert korábban, amikor a Home Movie kínálatába bekerült a Linn gyártó kínálata, akkor beszélgettünk arról, hogy mit érdemes tudni erről a gyártóról, miért különlegesek, de ha még nem néztétek meg ezt a videót, akkor röviden annyi, hogy ez egy skót cég, mai napig a Glasgow nevű városban fejlesztik a termékeket, ott történik nem csak a kutatásfejlesztés, hanem a termékek készítése, gyártása is. Még amitől különleges a gyártó, hogy komplett rendszerekben is gondolkoznak, hogyha te arra tartasz igényt, akkor megteheted, hogy csak egy streamert veszel tőlük, de amúgy készítenek hangfalakat, és persze ott vannak az analóg lemezjátszók is. Annak idején a Linn Selekt nevű analóg lemezjátszó volt, ami ezt a gyártót nagyon híressé és népszerűvé tette a komoly hifisták körében. Megszokhattuk, hogy a hifi világban vannak erősítők, meg vannak streamerek, meg vannak dakok, és vannak olyan eszközök, amik mindezeket a funkciókat egybe integrálják. Valahol a félúton kettő között helyezkedik el a Selekt DSM, ez az egyik fő különlegessége, hogy moduláris kivitelű. Te döntheted el, hogy akarsz-e hozzátenni erősítő funkciót, hogy házimozi processzorként, vagy házimozi erősítőként akarod-e használni. Mindazonáltal az alapja, az, hogy ez egy streaming eszköz, folyamatosan megvan. Hogy pontosan mi volt a koncepció a termék elkészítése mögött, arról úgy éreztük, a legjobb az lesz, ha személyesen a gyártó egyik munkatársától kérdezzük meg. I guess the goal at Linn, the designer's goal, really comes down to sustainability. That's the kind of key word here, and it's so current, really, or so relevant in our current times. And at Linn, you know, we've made sustainability like a cornerstone of all the product offerings we've made over the decades. But it basically starts with the LB12. It's our unique approach to upgrading and modularity as well that really sets us apart from some of our peers in the industry. So, you know, if you look at the LB12, it's the longest running product in hi-fi, and it's what we started the company with. So 50 years old, you know, it's had such longevity because it's precision engineered, because it was an iconic product. But one of the key points is the fact that it's an upgradable product. So a customer who bought this back in 1973 or any time onwards can keep the same deck and upgrade the different parts as new upgrades come out, as technology allows us to produce new upgrades. Or if someone buys, you know, an entry-level LB12, then they can aspire to upgrade the different elements to get that higher performance when they're ready. And that's exactly what the Selekt DSM is. So it's the most configurable streamer in the world. You know, it's completely modular, completely upgradable. When buying the Selekt, you can decide, first of all, which hub you go for. So whether you go for the classic hub or the higher performing edition hub, or you can choose the level of DAC that you put into the Selekt DSM. And you can even choose kind of how it works in your system. So it can be, the case I have here is a stereo 2-channel system, but you could have it as a all-in-one box solution, so amplifier on board. You could use it as a streamer preamp DAC, so have it with your own separate amplifier. You can even create a 5.1 surround sound setup, all within the one box. So it means the dealer can really listen to the customer's needs and then give them the option that fits best with their system, their lifestyle. And it gives the customer the longevity, because just like the LB12, down the line, they don't have to throw the streamer away. They can buy the upgrade either as they move up the ladder themselves, or as we release more and more upgrades. So it's really future-proofing for the customer, for the dealer as well. Gives them, you know, a customer that they can service for life, sort of thing. These days, people aren't worried about spending money, but they are worried about wasting money. It's really an investment for your, you know, hi-fi for the future.
Az eszköz vezérelhető hagyományosan távvezérlővel, telefonon keresztül, applikáció segítségével, végül, de nem utolsó sorban egy számítógépre telepíthető szoftveren keresztül is hozzá tudunk férni az eszközhöz. Ez nem annyira a végfelhasználóknak van kitalálva, hanem egy kicsit inkább az üzembe helyezőknek, tehát akik az eszköznek a telepítését fogják elvégezni. Ezen a konfigon keresztül hozzáférhetünk olyan apró finom beállításokhoz, amik végül még jobban a felhasználóhoz és az ő környezetéhez idomítják majd az eszközt. Ilyen például a beépített szobakorrekció, ami rendhagyó módon a legtöbb ilyen dirakhoz, meg hasonló rendszerektől eltérően nem alkalmaz bemérő mikrofont. Erről is megkérdeztük a Linnt, hogy miért van ez. Can you tell me why did you choose to leave the microphone? The thing with the microphone is it basically creates another variable. So it's not particularly controllable. So it depends on how well the microphone's calibrated, if the age of the microphone, if people know how to use it. It's probably also going to pick up frequencies that maybe our ears haven't picked up. I mean, we're sitting here chatting, and in the space of time while we've been chatting, cars have gone past the window. There's been people outside, and if you set the microphone up and it's picking up all these frequencies, then it's not a true recreation of the room that you're going to have. The way we've designed space optimization, it is completely transferable. So we use physics. So we measure the room, we put in all the materials of the different walls, we put in where the windows and the doors are, we tell it what speakers it's using so that it knows where the drive units of each speaker is, and then we tell it the speaker placement as well. Then it will calculate and create an acoustic model of the room, calculate where those peaks of bass energy are, and then optimize the sound based on that room, so that you aren't left with the distorting effects of the room it's in. You're just left again with the music as it was intended, as it was recorded. And the last thing I would say on space optimization is, for example, in Hungary, the guys at Home Movie have been trained on space optimization. So they are the specialists, they are Linn specialists. So if you're buying a streamer from them, they will do the space optimization for you. You don't have to go and learn how to do this and do the tweaking yourself, sort of thing. And what if I have a speaker that's not within the compatibility list that I can see in your software? You can use any speaker. So we've measured lots and lots of speakers and other speaker brands, so their profiles are in space optimization. If there was a speaker that wasn't in there, then the guys at Home Movie could measure the speaker for us, for you and us. They would send us the measurements, and we would take those, create the profile, and then I can give you an exact time, depending on resource. It'd be a few days, maybe a week. That profile would now be ready, and then they could come back and set up space optimization then. Because it is important to have the right speaker, because it's not just about the brand, it's actually physically about the speaker. So it's about where each of these drive units is placed in relation to each other, in relation to the rest of the room, because that's what we're measuring. Hogy mennyire széleskörűen konfigurálható az eszköz, az ott is megmutatkozik, hogy eldöntheted, hogy milyen minőségű DA konverterrel szeretnéd. Ha vannak közöttetek olyanok, akik digitális hangrendszer vagy digitális jelutat tartalmazó hangrendszert használnak, akkor bizonyára már ti is tapasztaltátok, hogy milyen fontos a DA konverternek a minősége, hogy mennyire befolyásolja az eredményt. A Linn különböző minőségi kategóriában 3, pontosabban 4 féle DAC opciót is kínál. Van a standard, sima egyszerű DAC, van a catalyst DAC, ami ebben az általunk tesztelt modellben is megtalálható, és van a non plus ultra organic, amit abszolút a Linn házon belül fejlesztett, és ennek van a még überebb változata, a dual mono organic. Erről is megkérdeztük Michaelt, hogy milyen különbségek vannak e között a DAC opciók között. And what Catalyst does in comparison to standard is it takes control over 5 of the key elements that lie at the heart of the analog signals creation. So it has a more precise clock, a better data optimization phase for the data coming in, independent power supplies for all the different processes, and a far improved output driver. But the fifth thing that Catalyst does, which is key, is that it has a much more stable reference level than in comparison to the standard DAC or DACs that we have done previously. The best way that this was described to me by one of our engineers, kind of like having a really, really good power supply for a turntable. So like for our LP12, our top power supply is the Radical. If you've got a Radical on an LP12, it means that you know
the platter is spinning at exactly the right speed. And if it spins at exactly the right speed, it means that the stylus or the cartridge can get more information out of the record. And that's exactly what Catalyst is doing to the digital data stream. By having a more stable reference level, it means that you get much more information out of the stream. So it means that, again, it gives the listener a deeper insight into music because they put more clarity and detail than they would have had on a lesser performing DAC. So that's Catalyst. However, when we look at organic's a whole new story and a whole new chapter for Linn, really, and something that we're really, really excited about because organic is the first ever all Linn DAC, so completely in-house. So it's designed without compromise, manufactured entirely in-house. Every component has been selected, designed, and laid out by a Linn engineer, populated on a Linn circuit board in the Linn factory in Glasgow, in Scotland. When it came to organic, our designers kind of looked around and saw what else was on the market, but nothing was at the levels that we wanted to achieve. If it's a bit better or good enough, it's not good enough for us. So we wanted to make a big improvement, make a big leap with this first all Linn DAC. So we went back to first principles and designed everything from scratch. So organic uses cutting edge advanced FPGA, so it's a field programmable gate array, so FPGA processing, which is partnered with a discrete conversion stage to precisely control and optimize every aspect of the digital to analog conversion. And it's all about how those two elements work together that make the organic Linn's most natural sounding DAC ever. And as I say, it's not just an incremental improvement on our previous DAC architecture. The difference between organic architecture and Catalyst is huge. And it really guarantees that anyone who gets the chance to experience it, experiences the music with astonishing accuracy and an accurate recreation of the original recording. Even with the tiniest detail is intact. But there's a further step in Select, and that's moving up to dual mono organic. And when it came out with the organic DAC that's in the Climax DSM, it is the epitome of what you could have. It's spread over a larger board. It has 32 flip-flops which switch on and off, and that's what creates the signal. And 32 flip-flops are spread across the board, the better isolation than in, say, the dual mono organic in Select. But in the dual mono organic in Select, you have two mono organic DAC cartridges, so 32 flip-flops for the right and 32 flip-flops for the left channel. So really close to the Climax DSM level of the organic DAC, but just slightly more compressed to fit into the space needed. But then if you move to stereo organic, it's in one stereo organic DAC. So again, it's now down to 16 flip-flops per channel rather than the 32. So that's where the difference in performance is there. But it's still, stereo organic, still unbelievable. But for the people that are going for the best they can in a Select enclosure, dual mono organic is where to go. For your listeners in Hungary, I would suggest that they go and see Home Movie. Chava and the guys there and Peter are brilliant. They've had all the training, and go in and listen for yourself, because you don't know until you listen. An A/B dem between standard and Catalyst to stereo organic to dual mono. And when you hear that, you'll hear all the steps very clearly. Ezt a videót azért készítjük, hogy egy összképet tudjunk nektek vázolni a termékről, mert hogy elég komplex tudású, de nyilván egy hifi eszközről azért csak illik egy pár szót elmondani a hangminőséggel kapcsolatban is. Most én is megpróbálom, néhány szubjektív első benyomást megosztok veletek így kamerán keresztül, de azért azt fontos leszögezni, hogy a hangzás befolyásolja az is, hogy milyen kiszerelésben, milyen dakkal, milyen rendszerben használod magát az eszközt. Mi most ezt a Selekt DSM-et úgy teszteltük, hogy bele volt építve egy sztereó végerősítő bővítő kártya, és ezt rákötöttük a mögöttem lévő Linn hangfalpára, illetve egy Bowers & Wilkins 705 S3 hangfalpárral is teszteltük. A hangfalakról majd külön tudtok olvasni az avionline.hu. Na de milyen volt a hang? A rendszer átadott az érzelmekből, átadott a térnek az atmoszférájából, az erőből, a dinamikából, voltak heves és halk részletek is, ügyes tagolással, ügyes kifejtéssel. Érezni lehetett a zenének ezt a
szépen kibontakozó, szépen haladó jellegét. Órákon keresztül tudtam rajta zenét hallgatni, anélkül, hogy fájt volna a fejem. Egy ilyen józan, kiegyensúlyozott, jóleső és tulajdonképpen kellemes hangkarakterben volt részem. Kíváncsiságból motoszkált egy kérdés a fejemben, amit az egyik kedves kommentelőnk tett fel még korábban. Kaptunk egy olyan üzenetet, hogy egy gyártónak van-e valamilyen jellemző karaktere, hogy minden márkának van egy saját hangja? És próbáltam valahogy úgy feltenni ezt a kérdést a Linnnek, hogy amikor ezt a terméket tervezték, akkor milyen koncepciót, milyen karaktert tűzték ki célul, vagy egyáltalán van-e olyan, hogy Linn hang? Do you have a specific sound in your mind, or what is it what you're aiming at when you're designing a product? What do you want the sound to be? We wouldn't be trying to add or color or create character or create anything. What we've been going after for the last 50 years, and will be the same going forward. What we're looking for is the sound exactly as it was recorded, you know, so exactly how the artist meant it to be. So whether that's the perfection of recording studio, or it's the picking up all the details and all the color that you get from a live performance. So it really transports you to that into that sort of live performance. I mean, that's what our never-ending pursuit is really chasing. So our aim for the last 50 years has been to bring the listener closer to the music that they love, so that they feel every note, they experience the music with all the clarity and power, unlike anything else that they've ever heard before. Ha valaki kíváncsi rá, hogy mit tud még a Linn a Selekt DSM-en felül, akkor van ennek egy komolyabb változata is, az Edition Hub. A gyártó honlapját, ahogy néztem, nekem úgy tűnt, hogy az Edition Hub és a Selekt DSM között csak annyi a különbség, hogy az Edition Hub az jobban néz ki, mert más az előlapja. De hogy Michael-lel beszélgettünk, rávilágított arra, hogy valójában más apróságok is vannak, és az Edition Hub lényegében egyértelműen más, fejlettebb hangminőségre is képes. What is the development for the Edition Hub? Why is it better? Does it sound even better than the classic version? Yeah, so I mean, I think if you were to be standing in front of the classic hub like I have here, or the Edition Hub, it's pretty stark, the difference. The Select Edition Hub sits almost between the classic hub and our next generation Climax DSM, the kind of ultimate. And as you said, it does look and feel a lot more luxury, but there is more to it than that, and it is an audible difference. I would be recommending someone to go in and see and hear the difference between the two, because it is quite astounding. So the Edition Hub has superior quality materials and a superior build quality. So it uses 4 machined solid aluminium parts rigidly bolted together, which will result in a much more rigid housing and provides better isolation for all the internal electronics. On top of that, it has 3 stainless steel feet which have silicon O-rings, O-ring feet, which help. It gives it improved acoustic isolation from the surface it's sitting on. So that's why it sounds a lot better. Yeah, I think it was Blame. There's a Gabrielle song called Blame, and it has lots of different components in it. So there's strings, there's samples, quite interesting drums, and there's lots and lots going on. On the classic hub, it sounds fantastic. When I kept everything internally the same and I switched it to the Edition, all those different elements sounded, just had that little bit more space to breathe. There's a little bit more definition. Better separation really was the biggest thing, and so it really meant each of the different elements had more presence, and kind of harping back to what we were talking about is bringing you closer to the music. The Edition has a headphone jack, and it also has a sub out for bass reinforcement if you're wanting to add a sub for your music. Case works a lot closer to the Climax level. The dial is closer to that as well. It's actually a smoother bearing, smoother rotation. The smart buttons are improved. The screen at the front is much closer to the Climax DSM. It's a large format, sort of TFT. It's all like mirrored glass, and so there's no plastic. Reméljük, hogy ezzel a videóval nagyjából sikerült megérteni a terméknek a rendeltetését, koncepcióját, hogy mi az, ami képvisel, és lehet, hogy ez nem egy olcsó termék valóban, tehát ugye a high-end kivitelhez és a fejlett tudásokhoz, szolgáltatásokhoz ezúttal is egy magasabb árcédula társul. De szerintünk példaértékű és egy követendő példa kéne, hogy legyen más gyártók részéről is az, ahogy ezt a moduláris koncepciót megoldotta a gyártó.
Tehát szerintünk ez egy abszolút innovatív, nagyon ritkán mondom ki ezt egy termékre, egy innovatív és példaértékű hozzáállás. Le a kalappal, nagyon jól csinálták meg szerintünk. Reméljük, hogy a leendő tulajdonosok is majd valami hasonlót fognak gondolni, de hogy ti mit gondoltok majd, amikor meghallgatjátok, ez rajtatok múlik, ki tudjátok próbálni. Bárkinek, aki komolyabban érdeklődik a termék iránt, azt javasoljuk, hogy ha teheti, akkor sétáljon be a bemutatóterembe és hallgassa meg a saját fülével, hogy mire képes az eszköz. Hogyha megvásárolnátok, igényt tartanátok rá, akkor a Home Movie kiszállítja nektek a helyszínen beüzemeli, és itt a szolgáltatásnak az is része, hogyha későbbiekben úgy döntesz, hogy valamelyik funkcióval ki akarod bővíteni az eszközt, akkor a technikus kolléga ki fog menni, és elvégzi neked ezt a módosítást, és megmaradnak az alapok, nem kell kidobnod a készüléket azért, hogy egy új formátummal, új bemenettel, új szolgáltatással gazdagítsad a környezetedet, és mindeközben ez egy szexi, letisztult, kompakt kis csomagban, egy kis ilyen ékszerdobozban kap helyet.